Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. We today will move on to the fourth module and discuss the core text in that module. So the fourth module is titled "Ideas for Life." That is, it is about innovations and or inventions or discoveries, etc. So you might be familiar with these things, inventions and discoveries. So this is what this module deals about, how various inventions that we have had in the human history, how they have transformed our lives. If you look at the modern day world that we live in, especially when this class is going on, suppose we didn't have such technology, education would have come to a standstill because of the pandemic. So this is one of the major advantages of the innovations that we have had through human history, that we are able to interact even though we are not nearby. So such a possibility would not have been possible when a similar pandemic occurred in 1916, almost 100 years ago. We must have heard about this Spanish flu, which happened during the early years of the previous century. So when that pandemic happened, it was during, I say, 1920 or 1918 to 1920. That is the period that it happened. So during that period, when it happened, there was a similar situation where we had to remain inside our house. We cannot go out of our house. So in those days, they did not have such technology so that people could interact with each other. So these are some of the major advantages of technology. Of course, technology keeps on changing every day, keeps on advancing every day. So the technology that is available today will be outdated tomorrow. So that is how progress happens in human life. So these are the ideas that we will be discussing in this module. That is in module 4. That is the final module of this textbook. So the core text is titled Innovations That Changed the World. It deals with ancient innovations as well as modern innovations. Ancient innovations are just 3 in number. Can you tell which are the most popular ancient innovations that we discussed? One is already there on the screen. Those innovations that have changed our life. Can you make a guess of how human beings became more advanced than animals because of these innovations? That's right, then, yeah. Fire is the first and the most important innovation. Yes, then, yeah. Second one is wheel. And the third one is very critical and important for education because we are all students.
So for as students, this is something very important for us. So that is the third major innovation. That's right. All the three are said by Danya. It is paper. So these innovations have actually transformed human history. And the most important of these innovations, as the most ancient innovation, is no doubt fire. If you look at ancient human history, human beings were actually afraid of fire. They were scared of fire. So, but what happened? They slowly started thinking that why should I be afraid of fire? So, the first encounter of fire was through forest fires. Okay, that is how they first see fire, forest fires. Now, how do these forest fires happen? It is because of rain and lightning, etc. So that is how they encountered fires. Then they saw that these fires could be handled by them, and they slowly started using this. So, how did they find that this fire could be used? They saw that if you rub certain kind of stones, not all stones, there are certain kinds of stones. If you rub these stones together, it can produce spark, and this spark can be used to create a big fire. And they found that the the things that if you cook on fire, the meat etc. would become more tasty. So to make edible things tastier, for that purpose also they started using fire. They found that fire could keep them warm in winter. So it is by trial and error, by experience, that they learn to use how to use fire. So when we come back to this text, it is so it gives us a brief introduction about what are these innovations, how these innovations can be useful to us, etc. Okay, so let us now read that. Bhavana, please read that first paragraph. Rule number 24, Bhavana in this. Okay, so the next person. Bhavana, can you hear me? Yes, sir. Yeah, please read. We live in an age when we have to run to remain where was stand. This means that we are unable to keep pace with the development explosions that are happening around us. Have you thought of the different innovations that have become landmarks in human history? Let us have a glimpse at some of them so that we can trace the graph of human progress. We will consider three innovations of the ancient period: fire, wheel, and paper, and some modern innovations. Fire. For a long time, mankind was terrified of fire. He knew only the fires
hit by nature like lightning, volcanoes, and fires. Man's curiosity led him to a chance rubbing of some stones which created his own fire. Sir, Thank you, Bhavna. So here we see that these innovations. So what are innovations? Innovations are new findings. So any invention or discovery can be categorized into an innovation. That is anything new. Uh, Etymologically, if you look at the root of the word nova, means new. So anything new can be called an innovation. So the new finding that fire can be made useful is something that help humankind. So these innovations, it is the introduction says that we have to run to where we remain stand. നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓടേണ്ട കാലമാണ്. That is, there is so much progress in the world that you don't talk of development expansion, but development explosion. That is, when development is happening in such a huge pace. What is pace? Pace means speed. So the speed of innovation, the pace of innovation is so huge, so fast that we are unable to keep track of the kind of progress that humankind is making. ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ രംഗങ്ങളും. അപ്പം ഈ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി സേസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൺ ടു റിമെയിൻ വെയർ വി സ്റ്റാൻഡ്. So if you are not keeping track of the progress that we are making every day, we are likely to be left behind. നമ്മൾ പുറകിലായി പോകും. So that's why he says we have to run to remain where we stand. And if you go back to human history, if you look at these landmarks in human history, landmarks means important point. Landmark means important point. So one important point in human history is the discovery of fire. So here it is already mentioned that we have three innovations of the ancient period: fire, wheel, and paper, and also some modern innovations. So fire was one of the earliest of the innovations, and it was discovered 4 lakh years ago. So fire was always there, something which is already there and you find it is called a discovery. Something which is newly created, that is called an invention. ഡിസ്കവറിയും ഇൻവെൻഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഫയർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് Newton invented. It is something that is already there, but he discovered that there is such a force. So discovery is finding out something which already exists, and invention is something that you newly create. So both these discoveries and inventions are together called innovations. Discoveries and innovations കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് innovation. So here fire is a discovery which happened very many long years ago, that is 4 lakh years ago, that is 4 lakh BC. So the ancient human beings were afraid of fire, but they slowly started using fire for different purposes, as we discussed earlier. They started using it for cooking. Not only for cooking, they used it to save themselves from wild animals. Okay, when the early humans always lived in the forest. They had not yet created the village or the city, and they were traveling in the forest. And in the forest, they had the possibility of getting encountered with dangerous animals, carnivorous animals, and they had to protect themselves. So to protect themselves from animals, they used fire. And also in the cold climate, fire helped them to keep their bodies warm.
So, discovery of fire was a very important achievement, not only for the ancient human beings, but also for even for us today. If fire is not there today, we'll not be eating our lunch this afternoon. So we tend to take these things for granted. അപ്പോൾ അതവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. പക്ഷേ fire is something that is very important. So, like with everything, there are many stories which are related to how fire came into being. So, when something happened such a long years ago, people do not know from where it happened. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. Legends. So, they are called legends. Legends are stories which have no factual basis. വസ്തുതാപരമായി ഒന്നും ഒരു രേഖകളില്ലാത്ത കഥകൾക്കെയാണ് നമ്മൾ ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി പോപ്പുലർ സ്റ്റോറീസ്, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസിനെയാണ് ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So let us look at some of those legends which we have regarding the coming of fire into human life. How did fire come in and become a part of human life? That is what is discussed in this paragraph. I request Archana K to read this. Roll number 11. There are many legends of or myths relating to the origin of fire. Greek legend says that Prometheus stole fire from the heavens in a hollow tube, which gave him the reputation of a being great benefactor of man. In the ancient Vedic scriptures, Agni or fire is the messenger between people and their gods. The Zoroastrians worshipped fire as the most potent and scared power and believed that it was sent to man directly from heaven. The Aztecs of Mexico and the Incas of Peru worshipped gods of fire with scared flames. Okay, thank you, Archana. So here the stories, there are different stories according to the regions in the world. The different regions in the world have different stories. So Greek legend is from the country called Greece in Europe. So in Greece, they have the story of Prometheus. He is a character in Greek legends. Legend is another term in Malayalam for legend is idihasam എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. The story, a very big story. So that is a legend. It is can also be called an epic. Okay. So in the story, in the Greek story, it says that this character called Prometheus, he stole fire from the heavens and brought it in a hollow tube to the earth. And fire is also considered sacred, means special, something holy in almost all religions. And this person, he is considered as a benefactor. Benefactor means somebody who is of some use to someone is called a benefactor. Benefactor means a person who is helpful person is called a benefactor. So Prometheus is considered as a benefactor of human beings. And in the Vedas of the Hindu religion, as well as of the Zoroastrian religion, they are all religions. They consider fire as something very sacred, something very holy. And many tribes, these are tribes, the Aztecs and the Incas. Okay, they are all the tribes of Latin America. Mexico, Peru, okay, they are all Latin American countries. So in those countries, there are many tribes. Tribe means ഗോത്രവർഗം. ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരും അഗ്നിയെ ആരാധിച്ചു.
So they consider fire as something very powerful. So that is the importance of fire, that the uh, fire is considered to be very sacred and powerful by everybody. Okay, not only the religious people, but even the tribal people, they consider it as very sacred. So how important is the discovery of fire? So it is, we think that it is not a very big discovery, but in those days, it was as important a discovery as electricity is for us today. Without electricity, our this phones will not function. Current ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. Isn't it? So nothing would have happened. കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം വന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സും വന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻവെൻഷനും is leading from one to the other. It is not something that you suddenly discover something. So one invention or one innovation can lead to another innovation or discovery. So how was this discovery of fire important? That is described here in this next paragraph. Okay. 28, Praveena CM. Sir, Yeah. to our Ancestors. ancestor, the discovery of the was as important as the discovery of electricity or atomic energy has been to us. The controlled use of fire was an invention in the early Stone Age, which opened the path towards civilization. It is not exactly certain when fire was first used by humans, but most research puts it somewhere between 2 lakh and 16 lakh years ago. Today, fire is used in basic functions like cooking food, for smelling metals in industries, and for combustion of fuel in automobiles and airplanes. Okay, thank you. Thank you, sir. So here you see that there is an evolution, that is change from the use of fire in the ancient human life to the modern human life. ഫയറിൻ്റെ യൂസ്, ഫയർ സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരേ ഫയർ തന്നെ. It was used first by the ancient humans for getting protection from cold, getting protection from wild animals, etc. But there are certain uses that we have discovered even in the most post-modern era that we live in. If you have a plane flying high up in the air, it is because of fire. പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിമാനം പറക്കുന്നത് തീ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ. തീ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇന്ധനം ഉണ്ടായാലും ആ തീ കത്തിയിട്ട് ആ എനർജി, that energy gets converted into mechanical energy. Okay, so that is how this even the aeroplanes, all automobiles, everything flies, everything moves, and everything flies. Aeroplanes fly and the automobiles move on the road only because of combustion. Combustion means burning of this fuel because of fire. But it is a very controlled fire. It is not like an open fire. It is controlled in within a cylinder, a closed cylinder. That is how it is made to function. So even in the modern world, fire is something very crucial. And there are some uses that have not changed also. പണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് ഫയറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. There are many other modern innovations that have happened in cooking without using fire. We do it by using a microwave oven or an induction cooktop, which does not use fire, but they are all different forms of
fire that we encounter in our life. So this is these are the modern day uses. And what is smelting? Smelting is extraction of metal. That is, metals do not occur naturally on the earth. Metals, okay, they come in the form of ores. So it is they are mixed up. You don't find iron or gold in its pure form from the earth's surface. They are mixed with many other minerals, dirt, mud, etc. So the process of extracting the metal, whether iron or steel or aluminum or gold, from the ore, that process is called smelting. സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയറാണ്. കാരണം വാട്ട് ഡസ് ദ ഫയർ ഡു? ദ ഫയർ വിൽ ആക്ച്വലി all these metals have different melting points. So at a certain temperature, the waste materials will start melting, and only at a certain temperature the iron will start melting. So it is possible to heat the ore and separate the different parts in an easy manner if you are using the method of smelting. So this is something which people in the field of metallurgy will be familiar with. Metallurgy is the whole science of the study of metals. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ്. If you are into metals, you can go into this area also. It is actually the science and technology of metals. So it is also called material science. It comes under the category of material science and engineering. അതും എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. So it is these metals that we use even in our computer. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇത് എൻ്റെ ഭാഗമല്ല, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇലക്ട്രോണിക്സും പഠിക്കുക. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലും മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ദോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം. ഇപ്പോൾ ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ആൻ അയോൺ ഓഫ് ലിത്യം. നമ്മുടെ മൊബൈലിലും ടാബ്സിലും ഒക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും ടാബ്ലറ്റ്സിലും laptopസിലൊക്കെയുള്ള ബാറ്ററീസ്, they are all composed of these ions which are separated from metals. So how did that happen? It happened by smelting. So അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒറിജിൻ സ്മെൽറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, how does the circuit happen? It is because of the transference of power through the metallic circuit. അതും മെറ്റലാണ്. So metallurgy is something which we have to be familiar with. Whatever field of engineering that we may be studying in. So this is very interesting to note that this use of fire in industries, in our kitchen, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പോലും കിച്ചണിലും ആണെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലും, in everything we use this fire. So fire is a very common innovation which is of the significance of which has not reduced but increased. സാധാരണ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ ഫയർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ their importance are only increasing day by day. They may not be visible so much. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുന്ന ഫയർ വളരെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഉള്ള ഫയർ നമ്മൾ കാണുന്നേ ഇല്ല. When the aeroplane flies in the sky, we don't see the fire that burns the fuel. So it is hidden there, but it is present very much. So that is the importance of fire. So let us move on to the next major innovation, which is comparatively very recent, because the fire was discovered almost 4 lakhs or 6 lakh years ago. അത്രയും ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ the wheel was discovered just about 3,000 years ago. That is, it is a very conservative estimate. It is not very
exact. You cannot exactly say of such things. കൃത്യം 3400 വർഷമായപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല. This is just a rough estimate from the evidences that we have from the field of archaeology. അന്നുള്ളവരാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ. സോ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് എവിഡൻസ് 3400 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? It is from this field. So we have to be familiar with these fields also. I talked about metallurgy. Now I am talking about archaeology. What is archaeology? Archaeology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Anybody knows? എല്ലാവരും ഉറങ്ങണ? Hello, can you all hear me? Yes, sir. Okay. Thank you. So there are some responses. Puravastu, yes. Study of fossils or remains, Rishma പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Ansila, archaeological study of human past using material remains, yes, Anjana. So there is a department itself, archaeology എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം തന്നെയുണ്ട്. ദേ ആക്ച്വലി കണ്ടക്ട്. നമ്മുടെ പോളിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പോളിയിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവർ. അവിടെ എന്തോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വർക്കിന് വേണ്ടി കുഴിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ കുടം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. അതിന് നന്നങ്ങാടികൾ എന്നാണ് പറയുക. പണ്ടുള്ളവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു കുടത്തിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയോ? അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ? ദർ ആർ സർട്ടൺ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഏൺ. ഒരു കുടം പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം. URN, ഏൺ എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ്? വെൻ പീപ്പിൾ ഡൈ, ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് കാലത്ത്, വിത്ത് ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ദേ യൂസ് ടു, those dead bodies in those ancient days, most of them they were not burnt, they actually buried these dead bodies. പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഇന്നുള്ളത് പോലെ ക്രിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വളരെ റയർ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കോമൺ ബിക്കോസ് ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നെവർ ഡൈ. ശരിക്കും മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ ലൈഫ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? Okay, so okay, thank you. So they thought that people live even after life, even after death. They believed that death is actually the beginning of some journey. ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചില പൊതിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകില്ല, സഞ്ചിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. വെറുതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ടൂർ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും, ഊട്ടിക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഊട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളൊരു തോർത്ത് എടുത്തിട്ടാണോ പോവുക? ഒരു ബാഗ് എടുക്കും അല്ലേ? ബാഗിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെയാണ് ഊട്ടിയിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം അതുപോലെ the ancients thought that death is a journey into a new world. So they thought that these people who die, they need certain things to carry with their journey. So that is why they packed all the essential things. അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും,
പണം ഉണ്ടാവും, ഗോൾഡ് വെക്കും, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കുടത്തിലാക്കി ഭക്ഷണം, ഒരു യാത്ര പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം അവരതിൽ ആക്കി, ഡ്രസ്സ്, മുടി ചീകാനുള്ള ചീർപ്പ് വരെ അവരതിൽ വെക്കുകയും, കണ്ണാടി. So this was the ancient belief. So they buried their beloved ones, and when they buried their beloved ones, along with that they used to pack all these things into the coffins. So that was the ancient belief. And so why did I say this? When I talked about archaeology. So when these archaeologists discovered that various things which are unearthed from earth, ഈ കുഴിച്ചിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഴയകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. So that is when we understand about how our ancient humans lived, how they discovered certain things, etc. So that is how we have a track of this history. അല്ലാതെ 3000 മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം പറയാൻ അന്നത്തെ ആളൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. So it is from these archaeological evidences, that is evidences which are unearthed from earth, evidences which we dig out from earth, that we get to understand how the ancient humans lived. So we understand that the wheel was discovered something like 3000 or 3500 years ago. And how did that discovery happen? That is described here in this paragraph. Okay, so I think somebody can read that paragraph. Okay, the next person. Number 3, Aishwarya MS. The wheel of spelling man greater involved symbol itself. It was the very basic of movement. Earlier man must have used round stick out cut from the branches of the tree to move long before the wheel he invented, but its method could only be used for moving goods over short distance. Moreover, it was a slow, time-consuming process. Thank you, Aishwarya. So here it says that it is one of the greatest invention of human being. So it is not a discovery, it is something that human beings have invented. It was created by cutting things. They created the wheel. It may seem very simple, kanda valare simple aayittulla sadhanam thonnum, but the discovery was very significant because it is with the wheels that we move around. Today if you are traveling from one place to another, നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ അടുത്തൊന്നല്ല താമസിക്കുന്നത്, വളരെ അകലെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ട്രാവലിംഗ്. ഹൗ ഡസ് ദ ട്രാവലിംഗ് ഹാപ്പൻ? ബിക്കോസ് ദീസ് വെഹിക്കിൾസ് ഹാവ് വീൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വല്ല ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് വീല് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വീൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് we are able to travel from long distance and come here to this polytechnic and study. So it is not just in this traveling that the wheel is used. Traveling ni maatralla wheel use cheynadu, we are using it for many other things also. So how did that early man make the first wheel? ആദ്യത്തെ വീൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പോലെ റബ്ബർ പോലുള്ള വീലൊന്നും അല്ല. For first thing that was available for humans, അന്ന് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ വീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. What was available to them at that time? What was available to them was wood, logs of wood. വലിയ മരങ്ങളും അതിൻ്റെ തടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉണ്ടായത്. So by cutting that, they made the first wheel. It was not so efficient as the modern day wheel. ഇന്നത്തെ വീലിൻ്റെ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും അതിനില്ലെങ്കിലും it served their purpose of carrying loads from one place to another, because they also did not travel a long distance. For very short distances, it was useful because it did not cause much of a strain. You can see a picture there where there is an imagined picture. It is the painter or
the artist has drawn an imaginative picture of how the ancients must have cut off cut off wood to create wheels. So that is how they started using the wheel. So the next part of this paragraph, it talks about how the wheel is not only useful for traveling but for many other purposes also. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ട്രാവലിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് so huge, so widespread that it encompasses every field. How does it happen? Let us go on to the next paragraph. 37. Snija Sajeev. Snija. Snija is not there. Sir, Yeah, okay, read. the cart, the bicycle, the motor car, and the railway train move the wheels. Even aircraft which fly thousands of kilometers through the air need wheels for taking off and landing. It is not only for transport to the wheel is vital. Machines that produce various goods for us, watches that tell us to the time, genders that produce electricity, computer, disk, and many gadgets which have become essential in our day-to-day life cannot work without a wheel. Based on the diagram and on ancient clay, okay, ancient clay tablets, the earliest known use of this essential invention was potter's wheel that was used at Ur in Mesopotamia, part of modern day Iraq, as early as 3400 BCE. In 1888, John Bond Dunlop invented the air-filled pneumatic tire, which is now used for bicycle to aeroplanes. The wheel has even been imbued with symbolic meanings, most famously perhaps as a metaphor for the never-ending cycle of life. Thank you, Snija. So here you see the different uses of wheel, and is used in all areas. He here says in the Middle Ages. Middle Ages it is before the modern age. In the Middle Ages, the animals, water and wind, they were all exploited by means of the wheel. Animals for ploughing the field. We used animals, and however animals used, we used a wheel to make the animal run, and the water was made to move from one part of the field to another field by means of the wheel. വീല് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തത്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ വീൽ വാസ് യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ big kind of storage container was fixed on one part of the wheel, and when it started turning, it carried water from one place to another. And the power of wind was also exploited by means of the wheel. Then as we slowly progressed, we happened to have all these automobiles, the car, the bicycle, the motor car, everything, train, airplanes, even aircrafts they are flying in the air, but to land and to take off, the aircraft needs wheels. And it is not just in the transport sector that we need wheels. Wheels are needed in all kinds of areas, including computers.
That is the CD drive that we use to read data. They need wheels. So it is how wheel was discovered, that is mentioned here. The first use of wheel was to create vessels. ആദ്യത്തെ ഒരു വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാസ് the scientists are now discovered that it was not perhaps first used for traveling ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. It was used for making vessels using pottery. So in the field of pottery, what is pottery? Pottery is the art and science of making pots. You must have seen a potter's wheel. So that was the first kind of use of wheels. So you must have seen these kinds of this is what is called pottery. So what do you do? You put a mound of clay in the center of the wheel. You put a mound of clay. What is clay? Kaliman oru kodachu oru undayakki avade vekkum. When this wheel turns, you start shaping it with your hand. And that is how these pots are made. And after shaping it, they put the pots in the sun to dry, and a good vessel can be used. So that was the first use, and that was discovered in a place called Ur in Mesopotamia, that is the part of modern day Iraq. And that was as early as 3400 BC. So this discovery of wheel was very important, not only for traveling, which was also very important. When they traveled, they had to travel a long distance. So when they had to travel a long distance, they used animals for riding, but it took a long time to reach one place to another. So there was no interaction between people from one region on the earth to the other region. And that is how this wood was shaped, and this wheel was discovered. So they found that this wood can be shaped, and these pieces which are round in shape can move easily on the surface of the earth, and therefore they started using these wheels. And they started experimenting also. They first they just used the pieces of wood and placed the thing on the wood and made it roll. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ആ മരക്കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയി എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തള്ളിയിടുന്നത് കാണാം. ഈ വലിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് തള്ളിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത് കാണാം. So they started inventing the wheels with holes inside for joining to the two. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ പോലെ ആക്സിൽസ് വന്നത്. Okay, that is called an axle. That is a part of metal or something which joins two wheels together. So they used such things also, and that also changed the human life. And they further modified the wheels, and that is how we have the new modern day tires. Ipolla rubber tires. Pneumatic tires means tires which are filled with air. It was first discovered by a person called John Boyd Dunlop. ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി തന്നെയുണ്ട്, ഡൺലപ്പ് ടയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So it was named after that person who first discovered these kinds of tires. What is the benefit of these kinds of tires? They have lesser friction and faster movement and longer life. അപ്പോൾ തടി കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ടയറും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബസ്സിലോ കാറിലോ ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോഴേക്കും തടി തവിട് പൊടിയാവും. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? they have lesser friction കുറവാണ്. They have long lasting because it is not completely of rubber. There is air which is inside, which actually gives it a kind of suspension, so that it produces lesser impact on the rubber. It is long lasting. So it is not, modern day tires are not just made of rubber. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സും ഒക്കെയുണ്ട്. There is metallic fiber which is lining there. So the modern day tires are used in cars, or they are called radial tires because അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സ് വെച്ച് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. You just make a search on the internet, you will understand more about these developments. But basically it is all wheels. ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി എന്താണ്? വീലാണ്. The round structure is what we call a
There has been an evolution, there has been a change in this wheel that we used in the ancient time to the wheel in the modern time, but basically it is the same wheel that we are using. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരു ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീലിന് they have given many symbolic meanings also. That is why in certain religions you have a wheel turning in their religious place, because wheel is considered to be the circle. It has a circular movement which indicates that life is actually a circle. That is, you are born, you live for a certain period, you die, and again there is birth. Not maybe of your birth, but there will be somebody else who is born somewhere. So the life actually continues. People have been born, they lived and died. Still, after many years, this process is continuing. And this process is circular. So this circular movement can be seen everywhere in life. If you look at an educational institution, students come, join, they study, they complete their education, and they go out. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി കോളേജ് അടച്ചു പൂട്ടോ? കോളേജ് അടച്ചു പൂട്ടില്ല. കാരണം എന്ത് പറ്റും? ദർ വിൽ ബി അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്നലെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു കം. നിങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി യു ആർ നോ ലോങ്ങർ ഫ്രഷേഴ്സ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്. So there is a progress in you, but at the same time there is something new that is happening. So life is like a circle, life is like a wheel. So that is what is meant by this sentence that I have highlighted here. The wheel has been imbued. What is meant by imbue? Imbue means to fill. The wheel has been filled with symbolic meanings. What is symbolism? What is a symbol? What do you mean by a symbol? ഒരു അടയാളം. Something that has more significance than something that you see. കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Every religion will have a symbol. That is, if you see a cross for a Christian, it has got a lot of importance. Okay, if you see a crescent and a star for an Islamic person, a Muslim, it has got a lot of symbolic significance. It is a symbol. So that is what's meant by a symbol. So the wheel similarly has got a symbolic significance even in religions, where it, not only in religions, even in philosophy, where it is considered as a metaphor. Metaphor is something that stands for something else. നമ്മൾ ഒന്നിനെ വേറൊന്നിനോട് ഉപമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുക. താരതമ്യമാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ? The wheel stands for the never-ending cycle of life. അപ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് it is something that is never ends. It goes on continuously. So that is what we understand by the importance of the wheel. So we have one more important finding, which is that of paper, which as students, it is very important for us how the invention of paper has changed our life. So I will take up that also and complete it in the next 5 minutes. I request Sri Lakshmi PP, roll number 40, Sri Lakshmi PP, to read that. Sri Lakshmi PP. Okay, Trishna will read. Trishna. Sir, Yes. the word paper comes from the ancient Egyptian writing material called papyrus, which was One second before that paragraph also, the previous paragraph also. There is a Chinese story about a scholar named Hui Shi who needed 5 cards
to carry his books when he traveled around teaching. Books at that time were made of wood or bamboo and therefore they were heavy and occupied a lot of space. Reading at that time needed not only brain work but also physical strength. Thus, the invention of paper was revolutionary. The word paper comes from the ancient Egyptian writing material called papyrus, which was woven from a papyrus plant. Papyrus was produced as early as 3000 BCE in Egypt and in ancient Greece and Rome. The Chinese court official T. Selang described the modern method of paper making in AD 105. He was the first person to describe how he would make paper from cotton rags. Thank you, Krishna. So here it is a description of how this important discovery, which is a very recent discovery comparatively. When you compare the discovery of the wheel and fire, this is a more recent discovery. And how is it important for us as students? Here there is a story of this teacher, a scholar. Some scholar is somebody who is very learned person. Scholar. So this scholar, he had to carry carts, ഉന്തുവണ്ടിയും കൊണ്ടാണ് അയാൾ ക്ലാസ്സിൽ പോവുക. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ പുസ്തകമാണ്, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പുസ്തകം അന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് തടിക്കഷ്ണങ്ങളിലാണ്. പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തടിക്കഷ്ണങ്ങളിൽ കൊത്തിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടിക്കഷ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 4-5 തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ടുപോകണം. തടിക്കഷ്ണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ഉന്തുവണ്ടിയിൽ തള്ളി. അപ്പോൾ ഉന്തുവണ്ടിയും കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. So reading at that time, it is just said for fun here, reading at that time needed not only brain work but also physical strength. Physical strength കൂടെ വേണമായിരുന്നു. കാരണം ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടേ. അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റില്ലായിരുന്നു പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ. കാരണം എന്താണ്, ഇത്രയും വലിയ 140 പേജുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഉന്തുവണ്ടി വലിക്കാൻ വേറൊരാളെയും കൂടെ വെക്കേണ്ടി വരും. So that is how the discovery of paper was revolutionary. It changed the learning atmosphere. So how did this come into being? That is described in this paragraph, that it was first paper was discovered from a plant called papyrus. Papyrus എന്ന് പറയുന്നത് PAPYRUS. Papyrus എന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. And that was done as early as 3000 BC. അന്ന് പേപ്പർ ആയിട്ടല്ല, it was the bark of the tree. What is a bark of the tree? Bark of a tree is called the skin of the tree. So the skin of the tree was used as a paper. അപ്പോൾ അന്ന് മോഡേൺ ഡേ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും it was the first use of writing material from a plant. And the modern way of making paper, ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള white or off-white color paper, was first done by the Chinese court official called Sai Lun. That is how it is pronounced. So he was the first person who made paper, and that paper was made from cotton rags. Rags are old clothes, pieces of cloth. So they used some process to spread these rags using some mechanism so that they could be turned into paper. So we will discuss this and more of it probably in the next class. Wish you all a very pleasant and wonderful afternoon. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.